Hello students, welcome to our class. In the last video, we studied about inertia. So inertia என்பது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா every body ஒன்று அது ரெஸ்ட்ல இருக்கும் போதோ அல்லது மூவிங் ஆப்ஜெக்டா இருந்தால் மூவிங்ல இருக்கும் பொழுதும் it has a inherent property. அந்த ஸ்டேட்டை மாத்திக்க கூடாதுன்ற ஒரு தன்மையை அதுக்குள்ள வச்சிருக்கும். பட் நம்மளால அதை மாற்ற முடியும். எப்போ அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது when we apply externally unbalanced force நம்ம அப்ளை பண்ணும் பொழுது அது தன்னோட நிலையை மாத்திக்க முயற்சி செய்யுதோ அப்படின்றத பார்க்கறதா டிஸ்கிரைப் பண்றதா inertia அப்படின்னு பார்த்தோம். We discussed its types also. Inertia in rest, inertia in motion and inertia of direction அப்படின்றத பார்த்தோம். In this session we are going to learn the force we are applying, that force which makes the impact. So we are in a place to give the values for that impact. So the impact of the force is nothing but a newer physical quantity called linear momentum. Come, let's have a view on it. Linear momentum. The impact of a force is more if the velocity as well as the mass of the body is more. We already discussed a lot about velocity. You also studied the velocity in 9th standard itself. Velocity is nothing but the displacement by time. Mass of the body you all know, you are studying from 6th standard itself. To quantify, that is I have already told in the introduction part, to quantify the impact of a force, we need a physical quantity is known as linear momentum. So linear momentum is a new word which is used to measure the impact of a force on a body. Definition of linear momentum. The product of mass and velocity of a moving body gives the magnitude of linear momentum. Linear momentum நம்ம அளக்கணும் அப்படின்னா we know nothing but மாஸையும் ஒரு பொருளுடைய மாஸ் and velocity ரெண்டுத்தையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்பொழுது it gives the magnitude. Magnitude physicsல magnitudeனா size, ஏதாவது numerical numbers, அப்போ நம்மளுக்கு அந்த வேல்யூ கிடைச்சிடும். So nothing but மாஸையும் velocityயும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும்னா it gives the value of linear momentum. இதை தான் டெஃபினிஷன்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. The product of mass and velocity of a moving body gives the magnitude of linear momentum. So how this linear momentum acts? Magnitude சொல்லிட்டோம், velocity சொல்லியாச்சு. So அப்ப நம்ம கண்டிப்பா we are in the position to say the direction. So linear momentum எந்த directionல act ஆகும் அப்படின்னா it acts in the direction of the velocity of the object. velocity எந்த பக்கம் போகுதோ அந்த ஆப்ஜெக்டோட velocity எந்த சைடுல இருக்கோ அந்த directionல தான் linear momentum இருக்கும். Hence it has velocity. The linear momentum is a vector quantity. Physicsல பொறுத்த வரைக்கும் scalar quantity, vector quantity படிக்கிறோம் இல்லையா? Since it's telling that direction சொல்றதுனால we are telling that ரெண்டு யூனிட்ஸும் சேர்த்து நம்ம சொல்றதுனால we are telling that it is a vector quantity. Definition பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இப்போ the definition தெரிஞ்சாலே போதும், we can able to write the formula. Formula definitionல என்ன சொன்ன, product of the mass and velocity ன்னு சொல்றோம் இல்லையா? So mass into velocity. Linear momentum உடைய symbol P. Mass we already know m. Velocity is v. So P is equal to m into v is a simple formula to represent linear momentum. Uses of linear momentum. It helps to measure the magnitude of a force. Force உடைய நம்ம மேக்ஸ்லயோ இல்ல பிசிக்ஸ்லயோ நம்ம நியூமரிக்கல் நம்பர்ஸ்ல சொல்றதுக்கு linear momentum it paves the way for it. Why we are telling the linear momentum is a vector quantity means because it tells the size as well as the direction. So ரெண்டுத்தையும் சொல்றதுனால linear momentum is called as a vector quantity. Unit of linear momentum. Definition நல்லா தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்மளால யூனிட்டை நாமளே derive பண்ண முடியும். linear momentum definition என்ன? Product of mass and velocity சொன்னேன் இல்லையா?
அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. மாஸோட யூனிட் கேஜி நமக்கு தெரியும். வெலாசிட்டியோட யூனிட் என்ன 9th ஸ்டாண்டர்ட் நம்ம படிச்சிருக்கோம். டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் இஸ் a velocity. அதை எழுதிக்கலாம். இப்போ கேஜி அப்படியே கொண்டு வந்துருங்க. டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம்னு சொல்லும் போது we all know displacement meter, டைமுக்கு செகண்ட்ஸ் நமக்கு தெரியும். இங்க டினாமினேட்டர்ல செகண்ட் இருக்கு இல்லையா, நம்ம வந்து அதை மேல கொண்டு வர்றதுனால இங்க -1 பவர் மாறிடும். So kilogram meter per second is the unit of linear momentum. Students, in this part we have learnt linear momentum and its units, uses, and how to derive the unit also. Subscribe to our YouTube channel GHS OKM Vidaigal. Thank you.